he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Привет, дорогой друг. Попробуем игру. Установил, проверить. Хвалят, говорят, интересная. Давай посмотрим, что здесь. Я так понял, выбирать персонаж надо. А где же сам Гарри Поттер? И какого-нибудь персонажа из Гарри Поттера здесь наблюдаешь? Это вот, я так понял, Гермиона. Это не знаю кто. Выбран. Пусть он. Я думаю, это нормально. Пара лица. Я думаю, ничего не надо изменять, все нормально. Ага, вот. Гарри Поттером, блядь, играем. Это все сложно. Состояние кожи. А шрам на лоб нужен. Нужен на лоб шрам. Ну пусть такой раз на лбу нету. Брови. Первый голос, второй голос. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. Так, это A few женский. cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Давайте историю, посмотрим историю этой игры. Имя вашего персонажа. Волшебник. А, ну значит так сделаем.
Начинаем путешествие. Запустил стрим очень поздно, все мои спят, поэтому не могу громко говорить, надеюсь, меня слышно. Жаль, конечно, что у нас с вами было так мало времени, надеюсь, вы практиковались тем, что я вам показал, да, профессор. Не так быстро разговариваю, что даже не успеваю читать. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Вот так, здрасте. Как неожиданно. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Нифига, так мы полетели, оказывается. Нормально. Я так понял, русской озвучки нету. Parker Games, Wizarding World. Я таки английский язык выучу. Хотя я его не знаю совсем. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. Новое пополнение. You? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you Что-то seen недоволен this? он. Гоблин. Что банка воровали. I have. Opinions differ as to how great a Гоблин threat какой-то Ranrock сбежал. really is. Although I've yet to Ranrock. convince my colleagues at the ministry, I believe he Нифига там. is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was Это the был last последний thing she предмет, который sent me, получил Eleazar. от того, кто погиб, It наверное, came от to me этого via her гнома. owl, but with no correspondence. Блин, I это can так only assume долго. But she had to get rid of it quickly Была бы русская озвучка, было бы to keep it круто. safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful Запечатан футляр indeed. очень сильным It заклятием. looks like goblin metal. Гоблинский металл. Он сейчас, походу, What's that охотиться glow? будут за этой штукой. Этот гоблин, I don't который see a сбежал. glow. Nor do I. Сейчас прикол, если он еще и возьмет его и... А, я же Merlin's говорю. beard. How did you... Wait!
We do. Я так и знал. Я когда не вижу, надо было сразу сказать, что он какой-то преследует. Я ему по барабану уже как пойму. Да, что дальше? Прыгнул ты. Что дальше-то? Сейчас ключ потеряют, короче. Пиздец, короче. Нас съели. Это все, что от него осталось. Вот белка. Ключ проебали. По-любому. Perhaps a bit. Нет. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff Ебани, will говорит, right you in моего a second. самогона. А, Джи, да? Давай. Пей. Зеленую вот эту мерзкую жидкость. У тебя в глазах вон красные точки. What happened? Poor George. I can't believe he... Бедный Джордж. Ели его, What the hell короче. got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical Ни один dragon would дракон бы так не never. стал делать. Professor? Профессор, мы где, типа, Sir, да? А, да? where Где are мы? we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a Где мы? Да portkey. фиг его знает. Portkey. Короче, игру поставил An на item все enchanted to bring максимальные whoever вообще touches it to a настройки, какие specific были. place. И RTX лучи поставил. I'm Я feeling думаю, моя better, sir. видюха If you'd справится. like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Короче, все вообще RTX лучи воткнул на ультрах. Максималке. Ну, греется, конечно, отлично. Темный бок, температура уже 44 градуса. Танки нагревают 40. How far did Стой, that стой, portkey ты куда take идешь? us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey Как was ты meant to туда lead us залезть? there. I do. This has not been the day either of us expected. Что-то But напоминает мне Miriam sent that игру portkey to Гоблина. George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can Попробуем find найти a дорогу к path, руинам, или она however тут faded вообще it may есть. be. Ну давай попробуем. Ты мне управление дашь или что я буду так? Что нельзя здесь делать? Mind your step. Погоди, как идти-то? Погоди. Видели, что он умеет? Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. А типа нас сейчас обучает, да, что Miriam надо spent делать? years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient За magic. деда не хватайся, а то Ancient свалишь его. magic? Yes, Процессор a фигум. powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Он по воздуху ходит. Нормально так. Реально Hogwarts по Castle was воздуху built by ходит. and is itself a stronghold of that ancient magic. Что, прыгнуть надо? I Это don't легко. know where she Говорит, came штуку into туда. possession of the portkey, Бля, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down профессор, ты не below. прыгай, то This мне за way. тобой следовать надо будет. Я б не хотел очутиться там внизу. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic Чуть ему на disappeared голову from the не wizarding приземлился. world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, это что, портал? Мы прямо упали Is that к тому ice? порталу, который It's not искали cold все, да? enough here. It Прикольно, appears to блядь. be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus А как? on the Давай. center. Так. Используй заклинание.
И чё? Нажмите. Ух ты, нифига, вы видели? Ты видел, друг? Excellent. Вот это да, он. Так, используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Нажмите продолжить, да? Понял. Ой, тише. That was a bit rougher than I expected. О, я понял теперь, как это работает. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Магия не кончается же, да? Сейчас, блядь, начнется прыгать здесь, да? Как тебе туда перепрыгнуть? Ты что, с ума сошел? Ah, up there. Наверху что-то там. Понятно, ты уж хотел там прыгать, падать. We're close now. It's just ahead. Ой, здесь моста нет, да? Как же нам перебраться? Давай позовем того дракона и на нем перелетим. Тот сам. Где здесь ветер? Steady yourself. Ну, графика, конечно, прикольная. Это на картинках я смотрел совсем... Блядь, что это такое? Охренеть. Вы видели? Он колдует. Блядь, чувак, тебе бы дома строить, ну. Давай бежим, пока твоя конструкция не ёбнулась. Almost there. Давай, беги, блядь. Я не хочу стоять на твоей конструкции. Что за куропатки? Их можно выбрать, нет? Нет, не выбирает их. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of В place. смысле, что здесь может показаться необычным? Тут все, блядь, необычное. Просто все. Ага. Иди, говорит, в ту дверь, да? Какую дверь, блядь? Ага, подожди. Что там, блядь? Да, блядь, тут это что? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Да? Хотя мне типа по стене надо идти или что? Так, эти руины. А, вот какая-то хрень. Professor, this statue... This Статуя. may have been his home. Понятно, что это был его дом. Не туда, куда, как А, во. Ну, здесь, оказывается, есть проход. Бля. That Эти двери enchanted открыть. crystallized stone again. But what could it be blocking? Ну, это, наверное, есть тут портал, да? Если я к нему подойду, меня куда-нибудь перенесет. Давай. What's this? Что это? Professor Fig! Лес. О, какой дом красивый, да? Ну, профессор, ты что там шаришься? Давай резче, здесь, блядь, странности происходят. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room хочет. behind it? What room? I don't Комната. see anything. Я ничего не There's вижу. that glow again. Like the glow on the portkey container. Мысли. Мысли ты ничего не видишь. Как ты ничего не видишь? А, подойти, F нажать. Опять я вижу, он не видит, блядь, вот дела. Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Очутились, да, в комнате? Так, секундочку. Сейчас мы здесь передвинем маленько. Маленько передвинем. Эль. Гранаты. Надо передвинуть. Очень некрасиво. Стоит.
Понимаю, что я не дождусь и лайков. Все равно хотелось бы, вдруг кто лайк поставит или там донат забросит. Наверное так, да? Надеюсь, что могу, ничего такого не будет. Разбудите гоблина. О, блядь, гоблина. Я он спит. Hello? Да. Чувак спит уже тысячелетиями здесь. Ой, блядь. Хрена. Не выспался, блядь. It can't be. Не может быть. Just a moment. Минуточку. Ooh. Ты кто такой, карлик? To Gringotts Wizarding Bank. Это банк, блядь. Vault number 12, I presume. Именно. Precisely. The key? Ваш ключ. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Прошу за мной. Бля, чуть ключ себе не прикарманил. Вот дед, блядь. Stay close. Конечно, рядом буду держаться. Вдруг ты забудешься. After you. После вас. Сейчас он нас увезет куда-нибудь. Не в известное направление. Keep your hands inside the cart. Вдруг ты смотришь, следи хорошо. Потом будешь проходить, если кому понравится. Блин, ставь максимальную, наверное, сложность. Ни хрена себе. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private Кто в нашем entrances мире to the такую bank штуку не common at сделал, да? Gringotts? Удобно. They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantment. Через воду, It's a что ли? security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Офигеть, американские горки. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number замедляемся. 12 was commissioned shortly Тормози, after да? Gringotts was founded over 4 centuries там рулит? ago. It resides in the deepest part Ну, of the bank. вцепился в какую-то штуку. Settle in. We've quite a distance to go. О, нас встречает какой-то еще один чувак. Да, у нас уже здесь, да? Почему именно 12? Какой звук? Номер Vault сейф. 12. Momentous day. Проезжайте. Это типа этот проверяющий. Шагали, говорится, дальше. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? Так, A goblin has been Отвлекся. stationed at my desk for Чуть hundreds отвлекся. of years.
In that time, no one has visited Vault 12 Исторический день. until today. Наверное, самый какой-то. Это прям конечное, да? Типа все конечное вообще. Ё-моё, иду я. Иду, чувак, не злись. Просто смотрел, что, блин, это важный сейф, наверное. Номер 12, у вас всего, наверное, и 12, это самый последний. Вот бы в наших банках такие сейфы были. Vault 12. Thank you for your help. Тебе не очково, сейчас закроют нас там и чё? Можно я здесь останусь? И как себя чувствуешь? Это он сам туда идет, я не хотел туда заходить. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Блять. Я знал. Professor? Я That was знал. certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Почему я догадался? Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так. Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направьте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите засвечивающую кнопку при появлении подсказки. Так, да? А, надо вот так вот взять. Эту штуку, да? И как? Блин, так делаю, что ли? Что не так? Зафиксируйте свою палочку с помощью... начать надо ее. Так, что-то я сделал там странную вещь. Revelio. There! I saw something. Там Move что-то a bit есть, там closer двери, блин. and try again. Там двери. Пошел ближе, куда ближе, блин. Так, Revelio. A door. о как. Прикольно. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a Давай я way сейчас to... открою, у меня I все do, получается, Professor. я же, That бля, symbol has спец. the same glow по as the one I замкам. saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. F. Сейчас открою, мне очку где-то. Пиздец, вообще в темноту провалился. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Понятно, What do you блядь. mean, earn our way out? Do you think this is some Где sort моя of палочка? test? Достаньте мою I палочку. do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Он свет врубил. Надо к нему держаться ближе. Ага. Подсказка, я так понял, да? Конечно, мы сразу поняли, что оно пустое. Потом мне удалось заметить светящий символ на потайной двери. Такой же, как вот для с порталом. Когда мы попытались открыть дверь, то внезапно I see перенеслись. something up ahead. Хотя What is конечно, так и перенеслись. That glow again, В крайнюю тьму. but on Кажется, the что это floor. мы находимся в Гринстон. Это хранилище точно необычное, блядь. Святой источник, да? Конечно, блядь, надо же наступить. Lumos. What happened? Что произошло? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. В порядке, в порядке. You seem to have caused the floor to change. That Пол statue. изменился. Статуя. What statue? Так вверх ногами почему? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Так. Мы-то не отражаемся полностью, да?
Да, мы отражаемся. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Я It колдун. is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. Что еще здесь When we можно делать? moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Нифига Lumos. себе. Так. Понятно. Новое заклинание теперь изучил. Так, изучить световые чары Люмус, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус освещает кончик вашего волшебного палочки, помогает исследовать темные места. Один, да? Lumos. Well done. О, как. Now the reflection is turning towards me. Я It вообще does спец. follow the light. А, даже так. Lumos. Люмес. Люмес. Смотри. Иди сюда. Давай, ну. Сейчас он пизды нам даст. Тихо, тихо. Сейчас проломишь, пиздец. Молодцы. Сейчас нам пиздец будет. Potato. Я обалдел, сейчас все карты буду брать. Профессор-то мощный. Охренеть, профессор мощный. Я чувак это выдержит. Я не знаю, что мне делать. Stupefy. Potato. Stupefy. Stupefy. Нормально себя еще чувствуешь? Stay close. Не отошел, не отошел. Lumos. Так, все, угомонитесь. Revelio. Professor. Professor Fig. Professor, Пиздец. where are you? Вот это прикол. This isn't good. Lumos. Нормально вообще, нет? Where Офигительно. am I supposed to go? Профессор проебался, блядь. What's happening? The wisps of magic Еще и seem to золото be нашел. leading me somewhere. Да идти, блядь. Блядь, очково какая. Просто очково, пиздец. Я иду по темноте. Охуя мне золото, если бы сейчас сдохнул. О, мне какое-то That's интересное. where they're leading me. That glow again. Так. Ну, вот то же самое, да? Lumos. Сейчас мы здесь будем драться, да? Активируйте статую. Конечно, активируем. Чего бы и нет. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Пизды-то тут не опять сейчас, да? Ну, давай. I need to align these statues with their reflections. Тут собака такая. Так. Ну а ты чё? Lumos. Чё, я все активировал, ну? Блядь. А они кого-то показывают. Perhaps I need to get them all to stand at once. Непонятно пока. Пец куда-то ушел. Ага. Я понял. Активировать статую, да? Potato.
Lumos. Lumos. Хуйня, блин. Что мне с тобой сделать? Lumos. Where do I need to be to get all of them to stand at once? Ну и что? Странная хуйня, короче. Так. Lumos. Во время блуждания во тьме мы наткнулись на статую отражения, которая была видна только мне. Когда мне удалось выровнять статую относительно ее отражения, она напала на нас. Активируйте статую. Это подсказки просто. Revelio. Нет. Lumos. Как все так... А, их все типа надо активировать, да? Я так понял, вот здесь надо встать. Perhaps I need to get them. Да, я It seems I have no молодец, choice. блядь. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Stupefy! Stupefy! Так, удерживайте Q во время применения Теко, чтобы контролировать и оглушить врагов заклинанием остолбенений. Ушеные враги получают дополнительный урон значительно золотыми цифрами. Так, Q, да? Понятно. Potato! Stupefy! Да, найдите профессора Фига. Найдите профессора Фига. Где его искать? Куда идти? Вообще непонятно нифига. Куда идти? Ага, вон, туда. Наверное. Чтобы бежать. О, что-то нашел. Блять, почему в темноте это все не светится дело? Прикольная тема. Прикольная игрушка. Lumos. Угу. Найдите профессора. Я так понял, нам сюда надо сейчас зайти. Так, чувак, профессор, ты где? О, профессор, блядь, появился. There you are. How did you... Ну как? What is Он this в тюрьме place? остался, I don't know. оказывается. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Пить собрался? А, нет, смотри туда. О! Знакомый персонаж. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow.
It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot Блин, will это not Пендельф, be наверное, да? enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Че, он застрелиться хочет? А, нет. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. Магию ты видишь, The чувак. magic that Miriam Магию had always believed избранный. existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We А, were. типа разобраться. Someone's coming. Это идет. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. А, это вот, которого ищут, да? Я так понял. I was right. Я был прав. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you Не, ну found нифига here and ты we can головой. let Я не bygones дрался, be значит. bygones. Мучился, ноги истаптывал. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Она, короче, да, -1. I have no patience for traitors. Now, where were we? Какой ты I'm страшный, not блин. giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more. Хрен ты меня заставишь разговаривать. Просто нам двоим пиздюлей надавали, короче. Ага, податься прибела, да? Сейчас тебе хана придет, чувак. Сейчас ты пиздюлей отхватишь. Я скажу. I know a way out. Professor! Это замес. Вот это замес. Успели, да? Are you all right? Fine, sir. И где мы I've never seen оказались? so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Блять. И прямой вопрос It задал. can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Мелодия с Гарри Come. Поттера. We have a sorting ceremony to get to. А, мы типа уже здесь, в Хогвартсе. 5 ночи по темному лесу с магическими существами гулять вообще прям. А, мы вовремя, вот и поезд только подъехал.
Хогвартс наследие. Что, друг, тебя заинтересовала игра? Много же кто смотрел Гарри Поттера. Я все части посмотрел, книгу даже читал. Очень интересный. Поэтому меня и заинтересовала эта игра. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Самому посмотреть, вам показать. I'm Тебе no показать. expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening Да понятно, between you скажут. and me. Of course, sir. Подумай, что я дурак. Такое, блядь, увидел. Ready for the sorting ceremony? Шляпа там. Шляпу сейчас на голову, да, оденут мне? Ага. Да. Все, поздновато, говорит, опоздали. Phineas, Nigellus, Black. О, это Блэк. Prepare yourself to meet the headmaster. А, это есть директор, да? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had Какой ты left. вредный, блядь. А ты чё не слушаешь, когда тебе If говорят? you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Иди давай. I'll be in touch. Сейчас такой белой вороной, блядь. Там директор меня ведет. И мои Professor очки Weasley, спиздили. we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Так. Сейчас. Моей скрипной коробке пошарятся. Ah, О, надо же, ты yes. A bit постарше older остальных, than не the так ли? others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense Характер у of... меня пиздец вредный. What is it? Отвага, любознательность, верность, амбиция. Типа отважный такое себе, блядь. Верность, не знаю даже. Любознательность. Амбиции. Выбрать, а? Отвагу я не такой отважный, блядь. Давайте A верность. sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Уфендуй, да?
Пуффиндуй. 5. Давай, пуффиндуй будешь. Какая разница в каком? Better be Hufflepuff! Пуффиндуй. О, меня почистили, да? Переодели. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been Ну ё-моё, я хотел поиграть в Квинвич. Как же так, а? Где моя метла? It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Директор, походу, You are новый. here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Мы должны встать голодными, уйти. Я-то не поел еще. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Уизли, Уизли. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. Пуффиндуя. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Ой, Helga ебать, пена лола, Hufflepuff. пуффиндуй. Сейчас мы нахуй будем на этих играть. На бочках, блядь. Пам-пам-пам-пам-пам. Джекс. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. Пошли I shall be спать. back in the morning to collect you for your first Уизли, это class. типа она Thank you, их Professor Weasley. You're welcome. поколение, I hope то есть you они enjoy уже your first выросли, night at учат или Hogwarts. как? Sleep well. Продолжение фильма получается, или что это? Уизли, блин, Уизли. Знакомое что-то Уизли. Looks like everyone's gone. Better head to the common Что, room. типа все уже ушли, а я еще сплю, что ли? Что дела? Распиздить. Ага. Съел что-то. Яблоко, яблоко. Яблоко надо ебать. Ты медленный ходишь-то, блин. Так. Завтракали. Все, больше ничего мне не оставили. Нет, что-то еще есть. Это чашка опять. Ладно, пошли. Так, дверь-то как открывается сама? Тут тоже стучать надо. Нет, открылась сама. Музыку можно врубить. Давайте музыку подрубим. Я думал, танцевать будет. Ты меня смотришь, понравился? И в твоем вкусе, детка. Так. Кто это у нас там стоит? Давай с тобой разберемся сначала. Не бойся, кость. I can't Я котяра, quite блядь. reach. О, роста. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes.
Welcome to Hufflepuff, by the way. Конечно, Really персонажи glad to не have you in our сильно так house. прикольно I'm сделали. Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Жаль, по-моему, магические существа замечательные. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a Puffskein once. Mum was furious. Да, у них мама строгая, не любит Anyway, животных. I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Ладно, пойду-ка я узнаю, поймали кота первогодки, да? Давай, короче, Nice никогда мне meeting с you, тобой Arthur, пиздеть. and good luck finding that cat. Очень Thank you. скучно, давайте Try not дальше to get пойдем. lost in the castle. Давай уже. Так, ты со мной будешь разговаривать, нет? Чипсы живешь, что ли? Ого-го. Давай посмотрим. Ой, я там сейчас покрутил. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Ты чё ноешь? Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Ученик Adelaide. Фендуи, да, меня Pleasure to зовут. meet you. Nice to Давай, meet да. you too. Is everything all right? Чё Oh, ревёшь? yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. Дядя, походу, So что-то tell там. me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? А ты растрепал уже. Мне сказали, If you don't mind, I'd нельзя prefer об to этом just forget рассказывать. about it. Oh Как ты dear, узнала? it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Давай Well, дальше. anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Блин, я хотел про этого твоего дядю узнать. Короче, лоханулся я, да? Очень невежлив был. Я так понял, я очень невежлив был. Ты можешь быстрее двигаться? А, сейчас яблоко вточу. Я вон яблоко за 2 укуса брал. Я ворона. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company А где anyway. моя сова? Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... Ущербный. inadequate. Если не Of чувствую course, ущербный, я пиздиться могу presumably, as a нормально. hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. It was Давай, nice тоже meeting you, скучно Lenora. это. Of course. Adieu. Иди, говорит. Is the new Hufflepuff out of Ну, bed короче, вы yet? мне надоели. Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Ого, я Good вылетел morning. сквозь бочку. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall Почему behind. так сделали, что я сразу на Especially 5-й класс? as you'll be блядь? expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Каких сов? Owls. Yes, your ordinary Ставим по wizarding стандартному level обучению exam. волшебству. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ой, я супер книга. Пиздец. Фиг все порастерял нам. Лишнее вырвали. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Будете обидеть, если будешь двойки Perhaps получать. seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, ну и чё? Всё, пошли. Давай, шагай. This way. Да иду из-за того, что ты на меня смотришь. The guide Иди, will give you шагай. opportunities to practice your Шагай, давай, magic шагай. and educate yourself about wizarding lore. О, здесь по-любому. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Я золото Using the собираю прям в guide will замке. also train Прикольно. you to be alert to your surroundings. Do keep Внимательно. up. Продолжайте в том же духе. Так, я пока не буду есть, у меня здоровье все нормально. Simply cast Tine. Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ревелио, что за ревелио? Я откуда знаю, что такое ревелио, блин? А, вот это что ли? Дин, это что? Revelio. А, книга рецептов домовых эльфов. Типа готовить что-то. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как мандариновые сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус по слухам. В них хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Так, мы только что открыли испытание из руководства. Наш прогресс будет отображаться здесь. Понятно. Открыть руководство. ПРСТ. А, ну понял, короче. Опыт надо будет, да? Мне надо бои надо. Понятно. Какая-то. Так, награды можно получить в меню испытания. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Угу. Так, чё? Жрать можно что-то. Ищи жрет. Так, ну пошли, все дальше. Товарищи. Из одну перешагиваешь, да? Че по воздуху идешь? Блять, они реально накосячили с игрой что-то. Неужели нельзя привязывать? Блять, такие технологии. Что это такое? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Карта, да? Нихуя. Замок-то огромный. А типа я могу в любую точку, да? Перенестись или чё? Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим племенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Так. Продолжить. Я сюда полечу, да, сейчас? Так, библиотека. Теплицы. Так, мы куда-то полетели. Мы куда-то полетели. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, и что дальше? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ох, центральный Always зал. something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Водиться и спить. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today.
And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All. I think you will enjoy. Can you tell me more about? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to do. A mastery of defense against the dark arts is fortunately. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Давай, профессор, веди меня на Good урок. luck today. Давай, And ты еще не remember ушла? to use your field guide. Я It will be понял. invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Нужно договориться. Ай, ты, блядь, старая бабка. Вот дает. Ну что, профессор? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. На М, да? Так, что будем сделать? Этот значок символизирует основные задания. Выполняйте основные задания. Вы продвинетесь на основной истории.
Откроете новые возможности, заработаете опыт. Понятно? Некоторые задания разблокированы из-за требования к наличию заклинаний и классному уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать его. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров и в качестве наград заданию. Так, что типа? Так. Класс на карте с руководства класс профессора Ронелла находится в гастрономическом крыле. Акцион. Ага, вот так, да, значит? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, все, я уже устал пиздеть, давай. Новый элемент разблокировали, да? Так, что-то сюда. Понятно, снаряжение. Нету ни хера, да? О, перчатки. Перчатки одел. Еще и... Что с тобой не так? Свет, блин. Что еще она? Крапка. Нет, блядь, как ее снять? Прикиньте. Ебать, такой Вася вообще. Нахуй лучше так похожу. Так. Палочки нету. Шарф. Ёб твою мать. Кто сам? Так, не нужен он. Я же крутой чувак. Шарфом еще буду бегать. Так, вот это что у нас? Ага. Нет, лучше еще. Блять, меня раздели. Меня раздели. Царь. Коллекции какие-то. Чё не... А, вот. Понял. Книгу, да? Питания. А, карта. Так. А это мы хрен идем. Я понял, что это такое. Иду я, иду. Так, давайте порасследуем. Кстати, хотел посмотреть, то ли я максимально поставил. Ультра, все включено. Так, не экран отвечу. А, ну да, у меня в 2К. Валим. Открывай дверь. Что не открывается? Ага, сохранение было, автоматическое сохранение. Здесь работает. Беги быстрее, сейчас нахуй еще на урок опоздаешь. Блять, я думал, упаду. Так. Это мелодия прикольная. Здесь реально здесь заблудиться можно. Ух ты. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Начнем с чего-нибудь полегче, да? Понятно. Левиоса теперь у меня. Levioso. Видели, какой я ученик офигенный. Now, let's try something a little larger. С бабкой это вообще нельзя. Почему меня-то гоняет? Мы даже не познакомились еще. Что за дела? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise Levioso. Now, that's well done. Levioso. 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 Good. Now, the basic. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Блин, нифига прикол, да? Stupid Protego. Complicates things. Levioso. Good form. I know. Дал пизды ему, да? Not bad for a beginner. You give as good as you get. Это он недовольный. Я на рыжего похож. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Конечно. Надо завалить нахуй сразу же. All right. That's enough spectacle for one day. Class is Ты чё, dismissed. Мишкарик, пошел в баню. Эту девочку надо поймать. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Давай поговорим с ним, что он там мне хочет сказать. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better.
Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Бои без правил, да? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, что мне куда дальше идти? Задание, да? Идем сюда. Какую-то мы карточку там, блядь, получили. Куда? Что не показывает, да? А, вот, что за фигня? Задание. Идем. За голос такой, блядь. Так, погоди, а как я рожаюсь? Так, мне надо куда? Мне надо валить вниз. Вверх. Блин, чуть в поворот не вошел. Так. Ага. По лестнице надо вверх, да? Яркий свет. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the beach. А, сюда, да? В эту дверь идем. Что, друг? Как тебе игра? Стоит внимание твоего. Прыгнем. Там камней дофига, да? Ёптать, на метле какая-то баба ёшка пробежала. Glad you could make it. Lucan's just over there. Ага. Ты опять обиженный стоишь здесь. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно, давай сразимся сразу. Да. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так, пробивай желтые щиты, используя контроль заклинания, такие как Левиоса.
Вес капсул позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Так, ну давай. Lumos. Levioso. Lumo. Levioso. Lumos. Levioso. Window. Lumo. Levioso. Is that all you've got? Lumos. Levioso. Fringo. Protego. Don't shy away now. Act like a winner. Some big hits that round. Что, заглючило, что ли? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Всё, Hope to понятно. see you back here again. Это. Да я вообще должен другое делать, по идее, правильно же? У меня же другое задание было. Основное задание. По идее, что сейчас мне делать надо? Так, Кирилл, доступно побочные задания. Я еще основное не сделал, блин. Так, давай так. Короче, друг, если ты хочешь, чтобы я продолжил стримить эту игру, поставь лайк, напиши комментарий. Будем продолжать. Я запустил ее. Сказать. Revelio. Где сундук-то? Так, куда мне идти? А, вон что это. Запустил ее поздно. Посмотреть, что вообще к чему. Блин, что мне делать дальше-то? Куда не идет? Я же завершил вроде, нет? Что за задание-то еще? Задание. Так. Что сделать там? Согласно карте руководства, класс профессора находится в астрономическом крыле. Так, понятно. Так, и... А, все, пойдем. Это RTX учит, работают, нет? Ведь посмотреть. Professor Ronan tends to go on a bit. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Это девочка, Hello, да?
I am Nettie. Nati. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Нет, Shall первый we раз его вижу. begin? Welcome to year 5 of Урок charms. Now, заклинания this will пятого be a курса. crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change Два and разных growth заклинания charms? вообще. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh Хорошо air. идет урок, минут 15 After прошел, me. да? Офигеть, быстро урок окончился. Так, обратите внимание, быстро перелистнулась, не прочитал. Мощный контролирующий заклинание позволяет вам жонглировать более мягкими врагами после определенной практики. До сюда. А, у нас урок продлен. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ебать, нихуя. Вот они, строители офигенные. So why don't we have our newest student start us off? Ну а чё с меня? Что делать надо? Very simply, cast Accio on one of the spheres and... Very good! Don't lose your composure. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out... Splendid! Not to worry. That's it! Stay focused. А то-то. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Кто там против меня хочет выступить? You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Вам синий. Yes, sir. А, типа мне синий, да? Here we go. There we go. Accio. Happens to the best of us. Let us do this.
trying. Be sharp. That is how it's done. Accio. Don't lose your composure. Let us make this a bit more interesting, shall we? Кто там чудит? Так. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. А, я не могу, да, пока. There we go. Accio. Stay focused. Let us see this. Вон оно, чё, Рамбо их не бросать, блин, балбес я. Not that I mind. Accio. Oh dear. Watch this. Блин, капец, я-то думал, как так? А как остановить? That is how it's done. Понятно, мы продули. Very good, both of you. Well done. Я просто не понял. Ну, надо их перетаскивать сюда. О, ё-моё. Я-то думал, просто надо подтащить. А, в смысле, вообще закинуть вниз сюда. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Капец, я продул, короче. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Да Took я me просто не weeks понял. to Давай become еще раз. proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an... Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Что ты для меня готовишь?
что я уровень поднял, да? Мне дальше делать. Ага, в данный момент я ничего не отслеживаю, да? 5 летучей мыши летает. Так. Задание. Так, пойдем. Hello there. You're the new student, Hello. aren't you? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Все сказала. Мне некогда, мне надо бежать. Вниз по лесенке. Идем. Там. Так, вниз, да? Так, мы здесь были уже, да? Ну что, RTX-то лучи вроде как присутствуют или нет? Понятно. Непонятно с лучами, да? С этими. Это вроде как и есть. Так, ух ты, пробудились, да? Двери. О, котенок. Какой красивый котенок, милота прям какая, а? Да, некогда мне тебя гладить. Не могу стоять перед. Хотят или... Так, What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Блин, забыл, как его Добби, да? Добби его зовут. Друг, ты помнишь Добби? There you are. Добби такой был. В плохой семье. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Да, кстати, мне You've палочку managed надо. your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion? Jake, Professor Shop. I've never heard of a spell. A spellcraft is a recipe of sorts. I shall explain more. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most Понятно, магазином сейчас пойдем. Не зря золото собирал. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well.
I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, покорить профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дает вам профессор Хогвартса. Если их выполняет, они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающий чары Репаро. Так, побежали. Что здесь нет, интересно? Отвернулась от меня, смотрит просто в стену. Да, странная школа. Так. Так, ты меня ждешь. There you are. Давай. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, что мне куда идти? Так, что мне надо сделать? Так, выберите парящую страницу рядом со сбитой статуей. Выберите парящую страницу в башне. Ага. Так. Так. А, вот эту-то. Куда, блин? Levioso. Accio. Got it. Так. A flying page must be around here somewhere. Так, что сейчас делать надо? Что-то забрать надо. Revelio. Нету, да? Ага, вот оно. Brilliant. Да я спец. Я спец. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Пару.
Reparo. Так, что он делает? Установить чары репара. Может использовать для починки сломанных объектов, предметов. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Куда идти? Ну и чё? Блин, надо куда-то идти же. О май год. Revelio. Transfiguration is far too difficult for me. Much prefer potions. I like them. Угу. И это там внутри. Так, ладно. Он не показывает, куда идти надо. Как-то не отслеживаю ничего. Что нужно сделать-то, блин? Короче, заебанил немного. Так, сейчас может что-то выберется. Так, пошли. What am I missing? Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. Are there any other empty paintings like this around us? Yes, a few. If I can work out... If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Какое-то задание подхватил, блядь, по пути. Do come and find me if you stumble on something Revelio. solves the mystery. Levioso. Reparo. Непонятно. Так, стой, я же шел. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Yes. Accio. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Это дела. Статую изображения средневекового волшебника с наискивающей ухмылкой Григории Твистова, короче. Так, что мне еще делать надо? Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Revelio. Что это такое? Ух ты, сколько здесь их много, да? Так. I wish there was something I could do to stand up to the headmaster. Like you said. What are you up to now? Плиты. That was it. Half a bottle of flabbergasted bleach, stirred clockwise. О, блядь.
Levioso, Reparo. Accio, Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А, вон в чем дело. Я тут что наделал. Wonder how sharp engineering. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Accio. Блять, пока все стыкаешь, ну. But it's always so noisy. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Блять, мне куда-то идти надо было. Ё-моё, задание проебал. Так, куда мне идти надо было? А, что тебе здесь надо? Что здесь только? Я это все. Пошагали. Пока разберешься здесь. I'd be glad if they let us convene at the Greek room. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Так, чё, мы куда-то отправились, да, с ней? По магазинам шопиться. Надо будет купить палочку волшебную. Денег хватит. Ну, сейчас опять чудесным образом. У меня там, кажется, миллиард денег. Я буду супер богатый. Друг, ты смотришь? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Да? Really? Красавчик. Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's hour was perfect. Не надо аудиторию набрать, и уже стриме что-то нормальное. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making.
Что это такое? Идем дальше. Почему ты вперед должен бежать? Давай. Давай. Петрук, как тебе вообще графика? Графика на ультрах. И все максимум, все ультрах. RTX с лучами, совсем подряд. Вот 2К разрешение. Я думал, вот особо это редактали. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Блять, а чё нет такой какой-нибудь транспорта, типа там повозка или еще что-то I would такое? spend all of my time exploring if I Подождите, could. грибы прыгают. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Грибы прыгают. She knows more about me than I Вот же have есть thought. такси. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle Грибы walls. пособирать. How are you settling in? О, грибы, I грибы, remember грибы. the weeks that Погоди. followed my arrival feeling Грибы, quite грибы, strange. грибы, грибы. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? Lake? I still miss my homeland, but it А is это можно beautiful here взять? too. Как это? And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Я думал, можно собирать. Ладно, пойдем дальше. А, я собрал лунный камень, да? Лунные камни. И графика такая какая-то. Mr. Moon! He is the Hogwarts Mr. caretaker. Moon. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Думаю, они Have you там met our new пригодятся. fifth year? В любом Pleasure. случае. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right Да at пьяного me. нахуй Eyes big as помину пьянющий. saucers. What did Помину Mr. Moon? пьянющий. Jemmy guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Ёпта, из-за этого останавливались. Ты чё мое время тратишь? Пойдем, давай. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. Вот It мы и is hard to пришли. know where to start. The Вот Three мы и пришли, Broomsticks is говорит. the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I Пиво, could пиво not я choose a буду, да, favorite да, shop пиво here. я буду. It changes Да. with every visit. Пиво с тобой I пахнет. can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Так, ты главное веди меня в те нужные места, чтобы я здесь не заблудился. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Новую палочку, Of я без course, палочки. you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little Слушай, ты as well. что, меня покидаешь, что Experience ли? Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the Так, town если мне, circle when блядь, you are самому finished. искать все. Это за задница. Enjoy yourself. I will see you soon. Давай же. Пиздец, блин. Я тут уже. Блин. А. Вот здесь палочки, да? Наверное. Merlin,
blooming beard. Not again. Он сам? I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Типа меня ждал уже. Прикольно. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, давать несколько, наверное, вариантов. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Что надо сделать? Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Это не well, this моя. isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. По каким параметрам ты, интересно, выбираешь эту? Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Живот дракона, блин. Let's give this one a try. Странный чувак такой интересный. Давай, сейчас стекла повылетают. Блять, я знал. Я ни разу не играл в эту игру, я просто догадываюсь, что будет дальше. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Фиолетовая, да, коробочка? Нет, не угадал. Yes. То есть ты понял уже, друг, да, что я не играл в эту игру? Просто вот угадываю сижу. Here. Take it. А по-любому это. Вот, я же говорил. What do you think? Это охуевшая. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, магазин с надписью, наверное, да? Так, мы находимся в палочках. Куда надо? Так, пойдем, короче, по магазинам пройдемся и будем спать. Ложиться надо спать, время уже 5 часов утра. Я играю в игру. Завтра я об этом пожалею, конечно. Ух ты. Мне нужен такой шкаф. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown.
I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity. Ой, блядь, мне все это не важно, давай. Stay the course. And I, spellcrafter, but I believe. Good. Давай дальше. Let's look at what we have, shall we? Что мне надо? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. А потом бабла не хватит, у меня мало бабла. Давай. Бабла нету. Так. Мне надо еще купить. Купить надо что-то еще. Это не надо, это были. Здесь есть. Вот сюда. Пойдем. Дверь эти, да, наверное? Конечно, я зашел через черный вход. Блин. Как неловко получилось. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she... Though, I don't believe it. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Harry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but how may I help you? Professor Weasley said... You're the student she sent the owl. I set your things aside immediately. Is it not the most fast? Are potions really that They may not be as showy as spellwork. As it's your first time in, I also offer it. But for now, what can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так, что мне еще надо сделать? Семена какие-то надо, семена. Да, это примерно семена. Вот это вот здесь не было, да? Давай, семенами сходим. Идем. Руками меня воет. Что, нельзя было там пробежать? А, ну да, нельзя было. Большой магазин. Заперто. Блин. Только шел сюда и все зазря, да? Ладно. Мы еще где не были. Наверное, сюда надо еще будет. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Oh, if there wasn't. Except, of course, for curses and mind you don't knock them. Мандрагора, блядь. What do you have for sale? Ага, то есть мне сюда не надо было. What say we show you some of what's available? Конечно, не надо. И здесь цена, конечно, капец. Нет уж. Мандрагора. Пойдусь без мандрагоры, блядь.
Так, могу присутствовать. Блин, ну как узнать, где что? Куда надо мне? Волшебная брюква. Да-да-да. Бежал. Блять, какой-нибудь велосипед бы придумали, чтобы перемещаться. Карта другая. Как робот бежит. Пробегу здесь, нет? Перестык вынул. Well, hello there. Не ругайся, она. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts? Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as... Name's Timothy T. I keep the cart out here because I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My special... But what? Let me guess. You're after something fresh. Давай, забираю. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. И остальное сам могу насобирать. Well, that's everything. Better go and find Natty. Вроде все, да? Блин, ну и лабиринты. Пиво. Мы пиво хотели попить. Ладно, попадусь. Буду же я один пить, она будет меня ждать. Ну что за дела? Культурно, не культурно. Эти RTX лучи. Я не вижу RTX лучи, блин. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Так. Прикольно. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! Let You me have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Я мощный, капец. Вы видели, что я творю? Сейчас все слухи будут говорить про меня. Ой, я молодец. Все в шоке. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown Стоит troll продолжать стримить by ее. yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's Ты напиши, beard. поставь лайк. Are you all Я right? буду видеть, We are, стоит, and не we were стоит. glad to help. I'd say help Глаза is a bit of an закрываются, уже пора understatement. идти. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you Напиши are сообщение. unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Прикольно, мне понравилось здесь воевать. О, валило.
Храните ущерб. Вот как раз я и... Oh, hello there. A moment if you would. Repairer. See what he wants. Lucky they didn't do Какой я more damage. молодец, да? Так, дом разрушен. Это... Прошел просто сквозь дом. Давай. Вот бы у нас так строили бы, офигенно было. А, подстричь? Ага. Прикол, блядь. Прикол, прикол. Так, что еще сломали где? Так, вот здесь что-то сломано. Repairer. Угу. Так, ты тоже здесь валяешься. One less thing for Officer Singer to worry about. Так, где что еще сломано? Так, это что у нас? Шарф, да? Шарф сам нашли. И шарф. Что он еще сломал, блядь? А, вот это. Repairer. Good as new. Так. Лавка готова, готова лавка. Что здесь еще сломано где? How nice to see you, my young friend. Угу. Поговорить с владельцем магазина. Давай поговорим. We were just talking about you. Подожди, я сначала чай попью, потом буду с тобой разговаривать. Между головой, что на мне блестит. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Прикольно. Конечно, давай. Всегда надо брать. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of Если you. дают. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Что еще у тебя есть? Так. Ваш текущий показатель защиты из нападения отображается в правом верхнем углу экрана. Здоровье, защита, нападения, ничего у меня нет, да? Так, мы что-то подняли. Подняли, нам стало лучше. Надо бы защиту. Блин, это херня. Херня. Все, ничего больше не надо мне, короче. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Давай покушай пиво. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Понятно, ленивая задница. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Где ты их случи? Я не вижу, ты их случи, блядь.
Так, чем он тебе не понравился? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Так. Интересно, конечно, с каждым разом интереснее, захватывает. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Порвались такие. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. За счет заведения. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Блять, что на меня охотится, да? It seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Так. I think that now might be a good time to head back to the castle. Ну что, мы будем пиво топить, нет? Или уже все, уходить можно? Вот так вот нам. Или оказывается. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так, давайте телепортируемся и сохранимся. Мне куда надо? Карта Хогвартса, да? И куда я могу? Хоть куда, да? Большой зал.
Репортируемся. Ну что, друг, тебе нравится? Как тебе вообще игра? И подумай, напиши комментарий, поставь лайк. И, возможно, мы дальше продолжим путешествовать по этому сказочному миру. Сейчас я просто иду спать. Интересный день выдался. Теперь что, у меня сова получается? Да, есть. Так, на этом мы остановимся. Все сохранено, я так понял. 4 уровень. Да, на этом закончим. Благодарю, кто смотрел. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.